Приветик всем. Привет. Привет, Владыка. Он новый уже третий стрим где-то. Кстати говоря, что-то на ютубе такой задержкой стрим запустился. Да, он запускается позже. На несколько секунд. Как всегда. А на Трова прям быстро, прям вот сию секунду. Привет, Илья, привет, Александр, Игорь, привет, привет, Тони, привет, Кот, привет, Джанго, Биберджус, привет, привет, Андрей, аудиторы. Так, я игрушку уже включила. Сегодня будем играть. Наш бухтелка Тони, наверное, будет этому очень рад. Он не единственный, мне кажется, хотел эту игру. Прям вот, чтобы вот прям вот начала. И не отнекивалась. Привет, канал Карусель. Привет, Рысенок. Но мне там так нравится менюшка просто. Ну я не могу. Мой внутренний какой-то... Ну не знаю, как это назвать-то даже. Стилист. Дизайнер. Просто радуется. Вот. Сейчас бы с людьми из Трова сначала здороваться. Такое же не первый раз. Доброе утро. Вот, тут еще Иван присылал донат вне стрима еще один день назад. Но вчера я не стримила. Вот, и он тут вопросик задал, поэтому я его проиграю, если получится. А ты аниме смотришь? Очень громко так было, капец. Что у меня за проблемы со звуком? Может быть, я постоянно тут вот тыркаю? И поэтому громче становится. А когда убавляю, то у вас вообще ничего не слышно. Вот, привет, Иван. Я аниме смотрю. Ну, достаточно редко. Но смотрю. Больше, наверное... Смотрела полнометражных аниме, чем многосерийных. Чем короче, наверное, тем лучше, не знаю. Не люблю я такие, чтобы... Хром, ты что делаешь? Нормально все? Что это такое? Что это за лицо? Сейчас я аж боюсь спросить. Есть какие-то догадки? Вот. Не знаю, не люблю многосерийные. Там есть же всякие аниме типа на 300 серий, там на 200, на 100. Вот такое нет. А что-то короткое, там на 1-2 сезона или полнометражное, прям прикольно. Мне нравится старенькая Хаяо Миядзаки. Моя любовь. Вот. Надеюсь, ответила на твой вопросик. Вообще похож на чувака из постела. Не знаю, мне кое-кого другого напоминает. Я не буду говорить кого. Привет, пошутил. Ну, уахахах. Очень смешно. Привет. Игра, кстати, в принципе, одна из самых стильных до сих пор. Ща посмотрим. Так. Можно врубать.
Сейчас у вас должна появиться. Обязана. Музыка классная. Надеюсь, вам нормально слышно. Такой вот тут прогрузка какая-то странная. Он еще тут так ходит, такой прям курит. И причесочка у него такая. Он, кстати, тоже рыжий вроде, да? Мы с ним на превью вообще брат и сестра прям. Кись, ты что делаешь? Я сделала игру в окне, кстати говоря. Громче надо бы. А может мы посмотрим не по меню, а по там, я не знаю. Не, ну вообще как бы тут на всю стоит громкость музыки. Тебя не слышим вообще. В смысле? Опять? Серьезно? Кись, не ори. Не ори. Здравствуй, Драгон. Здрасте, мордасти. Наконец-то на стрим попал, да еще и к такой стилевой игрульке. Ну что ж, я нормальная? Кто-то говорит, я нормальная, а кто-то нет. Господи, давайте уже начинать. Много настроек. Не знаю, владыка что-то говорит тихо. В HP. А, что-то я геймпад не опробовала. А, работает. Эпизод первый. Переиграть эпизод. Подожди, не понимаю. Сюда, что ли? А можно удалить? Вот, спасибо. Привет, Игорь. О, волчара, да. Не верь никому, кроме меня. Все тебе нагло врут. Я буду орать для тебя. Только лишь для тебя. Лишь для тебя. Рассветы. Ладно. Давным-давно в Нью-Йорке поселилось сообщество сказаний, месте которое они назвали Fable Town. Сказания, которые там живут, прибыли сотни лет назад, после того, как их изгнали с родных земель. Благодаря магическому заклинанию под названием Чара они скрывают свое тайное сообщество от обычных людей. Большой страшный серый волк, шериф. Арр. Я не успела. Тина Канделаки не успела активизироваться. Чупчитеры. Чупчитеры, пожалуйста. Телевая игра. Девочки все красивые. Сейчас мы заценим. Мы шериф, который расследует загадочные события в городе. Волчара, который расследует загадочные события в городе. Блин, опять на геймпаде играть. Ну что ты будешь делать, а? Где-то после полуночи. Жилой район. Лягухай. Я, кстати, проверяла игру и... Озвучивать я не собираюсь, извините.
Listen, mate, I know I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out Это the проблема, я apartment for just a понимаю. second to see what kind of damage За this сбором. shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my heart. Сейчас я уберу. Сейчас я уберусь, извините. Я ухожу. No need to kick up a fuss. Look, no harm done. I'll give you a pass, but listen. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. You can't send me up to live with those animals. Там было написано молчание, допустимый ответ. То есть мне надо было промолчать, да? Get a glamour. Bigby, they're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Do you have any idea how much it costs to have an entire family in glamour? Опять у меня там гонщики. Разберись с Then get этим. it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Fucking hell! See? This is what I told you about, Sheriff. You're just gonna stand there, do something, Bigby, before he completely tears up the place. Что меня там ждет? So, Что ты на what меня am I кричишь? walking into exactly? Я только пришел, ничего не понимаю. Woodsman's on another bender. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. This is the last straw, Bigby. He has to go. Из-за чего он What set разозлился? him off? Who Что knows why случилось? it was this time? Man's got a hair trigger. I avoid him as much as possible. When did he start drinking? Not sure he ever stopped. Нормально. I didn't know anyone else was up there. Сейчас я наведу порядки. Обкусаю всех. Новые записи в книге сказания. Как это открыть? Furry prick gob shite. Tell me how to spend my money. Ничего себе лягуха мерзкая. Lights are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Нормально. Тем более тут есть один знакомый голос. Интересно, узнаешь ли? Блин, я теперь буду думать об этом постоянно. Буду думать, а кто же это? Это что, еще и читать надо нам? Ну, конечно, блинский. То, что стрим сегодня, не знаю, может быть, будет долгий, я устану озвучивать. И тем более оригинальная озвучка, она очень кайфовая. И, ну, мой голос все будет портить только. И что-то еще я хотела сказать. Не узнала? Пока нет. Пока нет. Я слушала, что они говорят. Да что там происходит-то на улице? Спичечный коробок. Так, это мой сосед, что ли? Я не пойму. В каком плане долгий? Проходим за раз игру. Можно выбить, можно... Подождите, а что тут? А ты можешь ускоряться, чел? Блин, мы сейчас опоздаем, кого-нибудь там грохнут. Так, выбивай нахрен. Выбивай, сказал. А как? А как? God damn you! Know who I Whoa, am whoa, now, whoa, don't hey, you? hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid? I'll fucking kill you! Что здесь All происходит? right, what's going on? Мы обожаем этот вопрос задавать. Бессмысленный. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Woody, this is your last Дровосек. warning.
If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Ай-яй-яй, не надо. Полегче. А что делать? А, понятно. Я ж нажал. Ау. Мойся теперь в такой раковине, позорище. Ать, знакомое управление. Очень. В бочину тебе. На кровать спать лег. Может, харе? Нет? Нет, дровосек считает, что не харе. Да, сколько можно тут все ломать-то будет? Нога! Ушка! Вы не оглохли? Один вопрос. Что? Ты серьезно, чел? Блин, 1 в 1 прям управление. Кайф. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. I'll fucking put you on the ground. Hey, if you can't be nice, I'm gonna make you wait outside. Oh, fucking shit. You bugged my jaw, you bastard. And still you А мне бы все пришлось это озвучивать. You. А я вообще матом не ругаюсь, так что нельзя. Что ты здесь What are you делаешь? doing here? These lips are sealed. Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry, you saw the best bits. There's more where that came from, girly. Knock it off! Are you alright? I'm hunky-dory. Thanks for asking. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid Выкинуть его в bitch! окно? Hey, what did I say about that word? Come on! А, он и так выкинет его в окно. Ой, бля. Нет. Я пошутила. Shit. Когда в шахт... Hey, Toad. My car. Мы забудем этот неловкий момент Give me a или second. нет? Oh, no, by all means. Take your time. Make yourself comfortable. So, how good is your insurance? I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. Он себя так уговаривает. Even when you help, things end up more fucked than they started. Да, все прошло гладко. At least you're not fucking dead. Да ты серьезно, чел?
fucking dog. I'll put you out of your misery. Эй-эй-эй. You fucking lump, you ignorant fuck. Да в смысле я нажимаю со всей дури? Не. Блин, надо будет зайти в эту. Посмотреть, что это. А раньше нельзя было? Спасибо. Не, ну она меня спасла. Вроде как. Thanks. Don't mention it. I'm just getting what he owes me. You all right back there? I mean, your eyes and the teeth? You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. It's more from me. He'll be fine. I'll kill you, you Что? fucking bitch. Let me help you. He's had enough. He's a fable. Son of a bitch can take plenty. Выдержит, в смысле, выживет? Или что, я не пойму. И бросит просто так, да? Ну ладно. Just come on. Дать спички. Here. Thanks. А, типа ждет, когда мы свалим, Really? и не будем ее расспрашивать. These lips are sealed. Sorry. Hey, you like my ribbon? Не меняй тему. Stop changing the subject. If you don't answer my questions, I can't help you. I'm answering them the best that I can. I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. Но она его не убедила. Привет, Сережа. Да, первый раз. Я хотела написать Stop. об этом. We don't have to make any more of a thing out of it than it В already названии is. стрима, но забыла. He hit you. He needs to pay for that. He's got nothing to give, Sheriff, I checked. Besides, I just swung an axe into the guy's head. I'd say we're even. Maybe I should be arresting you. I'm not gonna be doing this for much longer. So, now's your chance. How much was it he owed you? 100. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty-handed. I'll be fine. Дать немного денег. Ой, ну хотел бы я помочь, Let's лучше see, I've нет. got, it's 20, Хотел бы. Так помогай, чё. 58. It's all I got. It'll help, right? Take it. It's okay. I'll be fine. You've done enough, really. Just take the money, okay? You got me out of a bad situation back there. Thanks. I'm still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment.
How Ого. do you know where I You live in the smallest apartment in the woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. And I don't use that term lightly. Some of these look pretty bad. А тут на паузу можно... О, хорош. Хорош. Мне уже нравится эта игра. Из-за того, что тут можно поставить на паузу, это прям... Wow. Tell me what you really think. Hey. I need to tell you something. What is it? You're not as bad as everyone says you are. Чмавки. I'll see you around, Wolf. Ну, мы скоро снова встретимся. А можно мне как бы там это, погулять, поосматриваться? Да? Да, курить, я так понимаю, здесь будет очень часто. Приветик, панда. Спасибо, панда. Мне кажется, музыка орёт. А, насчет, кстати, вебки, да, я ее отзеркалила. А, кстати, второй сезон должен выйти, да? Когда-то там. Эпизод Вера. Роскошные апартаменты Вудлендс. Поздно. А поточнее. Очень поздно. Или очень рано уже. Ворота. Так, подожди. А дальше нема. Luxury apartments. Wish they wouldn't advertise that. Да, будет второй сезон. Когда выйдет? Мне писали, по-моему, сегодня. И прям в чате. Книга сказаний точно. В декабре этого года вроде бы. Выйти она должна. Вот. Я еще наткнулась на трейлер. А, я хотела посмотреть, насколько это игра вообще. Ну, я чисто в гугле забивала, там, по-моему, 10 часов было всего. Вера, хорошее имя, однако, согласитесь. Ну да, нормально. А что тут? А, тут про персонажей читать, что ли? Вот оно чё. Ой, мамоньки. Знаменитый большой страшный серый волк, известный как мучитель поросят и девочек в красных шапочках, пытающийся забыть те страшные времена. Бигби стал шерифом Фейблтауна и принял человеческую форму, но, зная о его бурном прошлом, жители Фейблтауна неохотно начинают ему доверять. Бигби решил показать, что он действительно изменился, но некоторые инстинкты достаточно трудно заглушить. Такое имя интересное. Бигби. Как-то помедленнее можно? Дровосек. Но мы с ним еще встретимся, да?
встретимся. Дровосек один из тех, кто столкнулся с Бигби в черном лесу и выжил... И выжил, чтобы рассказать ту историю, чтобы спасти красную шапочку. Он вскрыл волку живот топором. А, я теперь поняла, что он это нес. Как из сказки, окей. Набил его камнями, зашил обратно и выкинул в реку. К его ужасу популярность его поблекла. Даже имя его стало забыто. Его помнят только как дровосека. Да, блин. Мистер Жаб заведует заброшенной собственностью на краю Фейблтауна, так как это амфибия ростом в 1 метр. Жаб требует от полиции Фейблтауна, чтобы его и его семью постоянно снабжали чарами, чтобы быть похожими на людей. Проблема в том, что Жаб не слишком понимает, чем должна заниматься полиция, поэтому часто досаждает им. Блин, интересно. Чары вот эти. Бигби, потому что Big Bad Wolf. Ну да, 2-й сезон должен выйти этой зимой с этого года на следующий. Не, прикольно. Ну, рановато мы, конечно, тогда 1-й проходим, но ничего страшного, я думаю. Привет, календарник. Спасибо. Так, Фейблтаун — это община, находящаяся на улице Булфинч в Верхнем Вестсайде Манхэттена. Для простых людей или простаков это обычный район Нью-Йорка и ничего более. Но это настоящий дом для сказаний из многих миров. В его пределах находится большая пещера, обширная библиотека и сотни магических предметов огромной силы. Все не похожие на людей сказания живут на ферме, удаленной части Фейблтауна. Ферма. Дом для сказаний, не похожих на людей, таких как великаны, гоблины, звери и другие. Она находится в северной части. А я думала, тут только звери. Она находится в северной части Нью-Йорка, достаточно далеко, чтобы простаки не смогли их обнаружить. Некоторые жители считают, что их держат здесь, как в тюрьме. Несмотря на то, что на ферме удобно и свободно. Они могут покинуть ферму, если смогут приобрести чары, но у большинства нет денег на что-то настолько дорогое. Несмотря на запрет, некоторые, такие как Колин, все же выбираются в город. И чары. Это заклинания, позволяющие изменять внешность, они дорого стоят, но некоторые, не похожие на людей сказания, их покупают, чтобы выглядеть как люди. В бедных районах Фейблтауна продаются дешевые чары, но они ненадежны и могут привести к неожиданным последствиям. Все. А тут их очень много, да? А так и не скажешь, что игра короткая. Some can sometimes be a disciplinarian. Come on out. All right, all right. Beauty. Что он прячется? Hello, Bigby. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd. Why'd you hide when I walked up? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, you can't. Damn it, I'm late. Блин, что у меня горло болит. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Just, please. Promise me
Sure. Ладно. You promise? Наверное. Наверное. Thank you, Bigby. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Блин, ни хера непонятно сейчас. Здравствуй, Макс. Thank you for trusting me. Really, I appreciate it, Bigby. Не мешало бы почитать комикс. Это прохождение, да? Что за лол? Чё спим? На рабочем месте, блин. Flycatcher needs to dust this guy. Мухолову. Как тебе игра, милота? Пока не знаю, только начали. Выглядит она очень стильно и красиво. Визуально нравится. А по сюжету уж я вообще пока не понимаю, то как тут все будет устроено. А что случилось? В смысле? Ты про чё? Добрый вечер, сталкер. Игры достаточно? Надеюсь. Сейчас, секунду, дайте мне. Одну секунду. Чё там? Чё там? Been a while since I got any mail. Ну, посмотри. Seventh day in a row. Никто нам не пишет, никому не нужны. Тьфу, блин. Красавица и чудовище, пастушок. Подожди. Корнер, борода, Коул, кладовая. Остальное скрыто. Так, лифт. Подожди, а можно... Ой, стой. А что там внизу было? Что-то валяется. Волк. Ар. Ему это не нравится, да? А какого хрена? Субтитров нет. Hey, you awake? Probably for the best. Просыпаться мы не собираемся. Ну все, да? Ладно, текай домой. Тут вначале все непонятно будет, потом привыкнешь. Ну, это да. Так, в принципе, любой игры касается. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? So, have you? Ну, мы ей обещали, да, что не будем говорить? Haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Может быть, потом мне это аукнется. Новая запись. Отлично. Отлично, давай прочтем. Ну как раз-таки про нее и красавица-чудовище. Красавица и ее муж-чудовище жили в заколдованном замке, но они бежали из родных земель, оставив все свое богатство. Теперь они живут в скромной студии в Фейблтауне, Нью-Йорк. Настали тяжелые времена, и чудовищу приходится работать на нескольких работах, чтобы оплачивать счета. У этой пары самые долгие отношения всех в Фейблтауне. Так а чё, почему свалила-то она?
Чудовище и его жена красавица без своего богатства чудовище вынужден брать дополнительную работу, чтобы сводить концы с концами. Большинство времени он может передвигаться по Фейблтауну без чар, но если красавица зла на него, он превращается в монстра, вырастают рога и большие клыки. Несмотря на возникающие иногда ссоры, эти двое любят друг друга, и у них самые долгие отношения. Ну ладно, надеюсь, ничего плохого не случится. Красавица, походу, изменяет. Не знаю. Квартира Бигби. Я хочу прямо смотреться в квартирке. Вывеска неоновая напротив окна. В холодильник посмотреть. Морозилка. Чё пожрать? Лёд, да, грызть только. Ну-ну. Кухня пипец маленькая, жесть. Там даже... Ну-ка, подожди. Я-то думаю, что за храп? Я уж подумала, это сосед. Так, подождите. Чё? Досье на синюю бороду. Не очень хорошо. О, отлично. Что он так выглядит? Богатый негодяй. Ладно, синяя борода сбежал из родных земель со всем своим богатством. Он по-прежнему остается одним из самых богатых сказаний в Нью-Йорке. Правительство Фейблтауна зависит от его великодушных пожертвований, и он часто использует это в своих интересах. Как бывший серийный убийца, он скучает по тем дням, когда отрубал головы своим невестам. Но если он смог оставить свое ужасное дело в родных землях, это не значит, что не продолжит его здесь. Нормально. Санта-Барбара предстоит походу. Ну да. Если уж она тебя просит не говорить ничего чудовищу, то 100 пудов какие-то интрижки. Ну, узнаем рано или поздно. Пусть идут к психологу семейному. Думала, что сосед, а это не сосед. Да. Интересно. Привет, Редлайн. Нет, шашлычка мы не будем. Не будет шашлычка. Так мило спит, но я не могу. Прям как Персильда. Такая же жирная. Кошечка. Китайская еда. А он хомячит вообще? Нет, я не понимаю. Так, а тут что? А почему нельзя в другие комнаты заходить? Вентилятор. Ну, давай включим, если свин не против.
что они снова? Hey, Colin, get up. Oh, hey, Big B. I'm in your chair, huh? Да, места хватит только Only одному. got the one. So yeah. Так что вставай, да. О, бедолашка. Нужно второе кресло. Раскладушка. Got a smoke? Thanks. Couple thousand more of these, we'll be even on that house you owe me. This has gotta stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Calm down. I'm not sending you back. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are now. Я просто хочу отдохнуть, выпить. Я просто хочу That was all отдохнуть. you were saying. I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. Да, блин. Ай. So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true, what with the selfishness with the bourbon. But, no, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean, look at your hands. Who'd you get in a fight with? A Fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. Ну, я делал свою работу. I was doing my job, believe it or not. Your job is to beat the shit out of Fables? Sometimes I take them to the farm. Fuck you. Говорящий свин. You think my job Ну is да. easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. У этого свина нету That's чар. the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. Чё там, назови хоть одного. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that Да doesn't make Just give me sense. a drink, please. Colin, enough. Какой требовательный, а? I haven't slept in 2 days. I went out a second-story window, and I want to get in 2 seconds of shut-eye before I... Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, all right. Probably. Ну пусть выпьет.
Thanks, Bigby. Блин, еще немножко, я психану и закрою это гребаное окно. Ирония, конечно, вышла за рамки разумного. Один из 3 поросят, чьи дома сдул волк, теперь живет в доме этого самого. Блин, я не думала, что здесь все вот так вот на сказках завязано. Bigby! Snow? Come with me. Снежка, блин. Привет, Snow. Павел. Привет, Саргис. Snow! What? На трассе живу Sorry, какой-то? I'm... Да, What is it? конечно. Да блин, просто, ну я не знаю, окна выходят на проезжую часть, и там постоянно гоняют всякие пердящие мотоциклы, музыку слушающую, еще и не очень хорошую. Машины просто одна за одной могут. Не знаю, самолеты летают, вертолеты летают, поезда проезжают. И железная дорога рядом, под окном. Короче, это жесть. Поэтому меня прям иногда дико бесит это. Окно даже не откроешь. Where are we going? Out in front of the building. We have to get there. Hi. Hello. Good morning. Or evening. Yeah. Все, я, короче, психанула и включу лучше кондер. Приветик, Илюша. These walls are Приветик, paper thin. омлетик. We need to be careful. We'll talk outside. Я хочу еще в книгу сказаний. Может быть, мы сейчас это и сделаем? Не напоминай про мотоцикл, я своего железного друга недавно продал. Худшее, что мог сделать в жизни. И... Не, ну, мне нравятся мотоциклы, но вот бывают... Ну, я не знаю. Они все, наверное, такие громкие. Но так бы я сама себе хотела, конечно, но вот когда они мимо окна один за одним проезжают, это прям... В прошлой квартире тоже окна на дорогу выходили, сейчас внутри микрорайона, дом вообще красота. Вот да, надо этот фактор тоже учитывать при переезде. Так, я хочу про свина почитать. Колин, больше известный как один из 3 поросят в родных землях, его постоянно изводил большой страшный серый волк. Он постоянно сдувал его дом из соломы. После исхода Колина другие сказания, не похожие на людей, были отправлены жить на ферму в северной части Нью-Йорка. Не в состоянии жить такой скучной жизнью, Колин постоянно сбегает в Фейблтаун и досаждает Бигби. Его постоянно ловят и отправляют назад на ферму, но это его не останавливает. Так, и про Снежку. Белоснежка, помощник заместителя мэра. Кстати, подождите. А, тут заботливая жена, беспокойный муж, владелец трущоб, властелин диванов. Понятно. Шериф. Угу. Белоснежка может казаться холодной, так как в прошлом в родных землях с ней плохо обращались. После нападения заключения, не говоря уже о покушении, она вышла замуж за прекрасного принца. Но брак продлился недолго. Снежка узнала, что принц изменял ей с ее сестрой Красной Розой и развелась с ним. После исхода Снежка сосредоточила все свое внимание на поиске безопасного места для сказаний в этом новом мире. Сейчас она занимает должность помощника заместителя мэра. Ага. Привет, Сансет. Властелинов диванов, это я, кстати. Заводы мотоциклы тихих, потом тюнингуют и ставят громкие глушители. Нахрена?
Продолжить. Там кто-то... Это охранник, а только шмот валяется. Куртка. А, одна куртка даже, да? You knew this girl? She's not a Mundy, right? Who was she? I thought I knew everyone in Fabletown. She looks familiar. I can't place her, though. A working girl? A working girl? I'm a working... Oh. The woodsman. He attacked her, I stepped in. And he threatened to kill us both. No. You don't think he... I don't think anything yet. Just give me a second. It's just... terrible. So, did you see anyone else? No. No one. No cabs, no voices, Mundies? Maybe, but... No. I don't think so. I would remember. Okay. Блин, капец. Big P, did one of us do this? There hasn't Я-то been a думала, murder in она Fabletown будет... in a long time. Ну, как бы... All the more reason we Мы shouldn't будем с ней start a panic контачить before we know what's going on. много. А не увидим ее отрубленную башкенцию. Have a look around. We don't have much time before people will be coming through here. Жестко. Strange cut. What did this to her? What could do something like that? Either something very sharp or something with magic attached to it. Чем-то зачарованным. А, у нее во рту что-то. Какая-то записка или что? It's А, это ribbon. ленточка, лол. There's some kind of symbol here. Huh. I don't recognize it. Neither do I. She was placed here with some care. What do you mean? You can see that someone didn't just toss her here. She was deliberately placed for us to find. Но это же не Kind of дровосек. monster would do this? Я думаю, это слишком легко. Да и? I'm sorry. This is just so surreal. Да, не каждый вечер видишь башкенцы отрубленные. What do you want to do next? Осмотреться. Почему We уйти-то? still have some time. I should keep investigating the area. Okay, good idea. Кольцо у нас теперь. Для звука, типа, когда громкий, это спортивно. Многие так про татуировки говорят, мол, нахрена их делать, а кому-то нравится. Привет, Тимоха. Blood. Drops of blood. I'd say it's been Какой же here детектив без an hour, таких maybe. казусов? Блин, я что-то не ожидала. Я думала... Да ничего я не думала. Просто я не ожидала такого. Повороты событий. No signs that it's been here long.
looks like jeans. Doesn't tell me much. Угу. Так. More blood. А Someone might have hopped the fence, got caught, then left the trail I found earlier. ну, на правду похоже. Самое время покопаться в мусорном баке. Just some loose Спички. trash. Хрень всякая. Как дела? Да хорошо дела. У тебя как? У меня есть тату полрукава, хочу целый, и мне хватит. Ага, это ты сейчас так думаешь, а потом еще захочется. Blood. Still red. Sharp enough. А, Игорь, ты проходил эту игру? А я ее вот вообще в глаза не видела. Да, в принципе, как и ходячих. Ну, почти. Если уж ходячих я немножко видела, то... Об этой игре вообще нулевые знания. А в помещение нам не надо зайти обратно? Ну так, на всякий случай. Ну давай с ней поговорим. Hey, А, ей можно показать ткань. Yes, thanks. But you should hurry. We don't have much time left. We should head back inside soon. А, он, кстати, в белой рубашечке. Я тоже в белой рубашечке. Только сейчас сообразила. Мне бы еще What are галстук. you doing? better to be thorough. Sure, just hurry up. We don't have much time. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? Я вообще не, как бы... Why her? Ну, это послание, This is a наверное. message. A message? I don't know, Bigby. I get complaints at the office all the time, but just what about this makes you think that? Ну, местоположение головы, нет? Сама жертва. А хрен знает. Whoever did this isn't exactly hiding it. The placement of the head, it's exact, purposeful. She was placed here Господи. precisely for us to find. Блин, All of us. проклятое уведомление. Жесть, как напугалась. Yes. I guess you're right. The killer wanted us to know what they had done. I'm gonna have И to чё talk to Crane пришло? about this. Непонятно. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway, so we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. I know you don't like him, but he's our boss. This is part of the job. Подожди We should немного. wait until we have more to tell him. Right now, all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. And I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds reasonable, but I don't know. I'll think about it. I just don't want him interfering. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. Озвучка будет? Чья, моя? Нет. Тут есть озвучка. Просто немножко почитать надо. Глазки напрячь. Почему сабнатики-то нет? Ну, получается так, пока нету. I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Будет Must be еще. nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like.
I work here. And what great work you do, Sheriff. That didn't feel very genuine. Fucker. Yes, I see. Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I do. Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. It isn't anyone's fault. Instead of trying to assign blame, maybe we should figure out how to catch the fucker who did this. Oh, is that how you see things? Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fabletown. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. Ну блин, ну как я могу сейчас говорить, если я вообще понятия не имею? Bluebeard came to mind. It's his Ну MO. мне тоже, It's ну. shaky, but Don't be absurd. Bluebeard is out of the country as we speak. So don't even think about accusing him of such a treacherous affair. If all you're operating off of is ancient history, we're all in much more trouble than I imagined. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fabletown knowing there's a killer amongst us. Snow, yes, sir. call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Oh, bother. Forget it. Can't do anything right. Do your job, Sheriff, or we'll find someone who can. Блин, ну там так много вариантов интересных You было, would have just ладно. pissed him off more. All right. Well, that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Wasn't gonna say I told you so. You don't have to say it. It would have been better to have more to offer. Get our ducks in a row. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Да вообще начхать, Never блин. mind. Smoke away. Wine to a massage? Probably a gift. The weird part of that is that he's actually being nice to someone. I know I bought that damn bottle. Is he gone? Yes, thankfully. Buffkin! Он что, собирается Hello, бухать? Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Ichabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. Это не точно. How are you today, Mr. Bigby? Да блин, не хочу Hasn't been a грубить. great morning, Buffkin. Sorry. Not your fault. Thanks for asking, though. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first 3. Be back in a few minutes. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. Зеркало тоже здесь. I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Прикол. Ну, дед мне этот не понравился, старперский, блин. Так. Деданский. Или подожди. Ну да, давай.
и Кабот Крейн, происходящий из охотничьего города Сонная Лощина, занимает должность заместителя мэра Фейблтауна на протяжении 115 лет. Крейн очень серьезно относится к своей работе, но это не значит, что он хорошо ее делает. Лол. Происходящий из охотничьего города Сонная Лощина. Я фильм такой знаю. Крейн очень... Как представитель элиты города, Крейн часто закрывает глаза на проблемы менее знатных граждан. Крейн властолюбив, трусливый и вечно что-то скрывает. Ну да, мне, наверное, будет не нравиться до конца, от начала и до конца. Не, ну и сказка есть, я думаю, и фильм тоже. В фильме еще, по-моему, снимается этот... Джонни Депп, если я не ошибаюсь. Пец выкинула с аккаунта Трова, минут 10 не мог войти, с телефона тоже не мог. Но там бывает такое, да, но странно, что ты сидел на аккаунте и тебя выкинуло. Ладно бы ты просто не пользовался, давно не заходил на Трова. Тогда я еще понимаю. У меня такое было. Ну, не то, что я им долго не пользовалась, а просто, не знаю. Я хотя бы тогда в приложухе не сидела. Одноголосые переводы, как много в этом слове. В начале кассеты Той и Джерри. Блин. Павкин, говорящая крылатая обезьяна из страны Оз. Сейчас он занимает должность библиотекаря Фейблтауна и тратит все свое время на чтение и кражу выпивки у заместителя мэра. Ну слушай, чтение не такое уж плохое занятие, вообще хорошее. Он склонен к панике, поэтому, когда что-то идет не так, он винит во всем себя. Он полезен тогда, когда считает нужным, но большую часть времени он пьет. Когда-то давно его уволили, но он оказался единственным, кто может разобраться во всей этой системе. Кого я вообще не знаю. Так, и кого-то еще. Простаки. Сокращение от простой. Простак — это термин, включающий в себя все определения, которыми жители Фейблтауна называют обитателей города, не владеющих магией. Охранные заклинания окружают Фейблтаун, а также ферму и держат простаков в состоянии рассеянности и вечного уныния. Однако, если что-то привлечет внимание большой группы простаков, охранные чары не выдержат и рассеются. Одна из основных обязанностей Бингби, как шерифа Фейблтауна, держать население города подальше от любых интересных событий. Как-то обидно. Называют их простаки. Чмошнички такие. I'm just calling to let you know that Mr. Crane's schedule seems to have filled up for the rest of the day, and he's coming in early for his appointment. Чё? Трова дает шанс покинуть себя. Что такое Трова? Платформа, на которой я параллельно стрим запускаю. В описании ссылка есть. Я тебе говорю, он службу у своей хозяйки. Добрая волшебница с юга не вынес и спился. Так, что там с зеркалом? Что-нибудь полезненькое узнаем? Hey, Magic Mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history rules. А нагрубить можно? Mirror, mirror. Ну ладно, нельзя. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know?
Снежка. Я не знаю имени. Ну да, я не знаю ее имени. I don't know her name. Not yet, anyway. Well, until you do, I А can't про help остальных you. тогда? Show me Snow White. Not much of a request. She's in this Блин. very room. Ну, мне просто было интересно, как Show me the работает. woodsman. Where is he? What you see is чапает. complete. The woodsman stumbles down a street. No Но shit. он Which был бы не street? в состоянии. I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. А, еще раз можно? В смысле? Show me the woodsman. Ладно. Show me Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Show me Buffkin. А, можно даже когда серым горит, Hey, да? put down the bottle and get to work. Still looking. Вот засранец-то, а, мелкий. Ладно, выход. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else. Or Обязательно. someone new. Сколько на трово зрителей? Не знаю, там мало. Я не вижу количество Well, I'm зрителей. sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Потому что у меня сейчас все перекрыто. ОБС-кой и чатами. Тени не такое уж плохое занятие, сказала Сара, дочитав Оруэлла. Я не дочитала. Еще. Мне показывает 8. Маненько. Я помню чудное мгновение, мне пришло уведомление. Сара запустила стрим, ну что ж, поглядим. Да, Трова такой берет, бац, и хрен. О, волшебная лампа. Теперь просто лампа. Да, блин, я-то думала, желание загадаю. Проверим. И чё, просто потер, а не загадал ничего. А чё? Что-нибудь потрогать-то можно? Блин, а там, на вот этом столе? Так, стой, стой, стой. Подожди, а это что? А, карты Таро. Погадаем. Tarot cards. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then? Or what he did to get them. Strength. I guess it comes in all forms. Волчок. Так, еще меня интересует... нет, подожди. Вот это дерево. Нельзя подойти, да? Там вон и меч. Блин, хочется как-то, не знаю, камерой, что ли, повертеть. А, это We'll книга. start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Beast.
Colin and his brothers. I've seen this before. This symbol on the man's clothes, it's the same as the rings. Could be her father or husband. This has most of the emblems of the old days and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Да, я как раз хотела посмотреть вот сюда. Так. О, туфелька. Золюшка. Great. What? I can't read any of this shit. I can help. Переводить будет или что? Thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Buffkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Кольцо. This is the one. Where is this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Allerleirau? I'll go look it up. Allerleirau. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin, also known as ass skin, prefers to go by the name Faith. Poetic? Buffkin. Ну и смех у него. The story of Donkey Skin. Ты знаешь There was once a китайский? great king with a Откуда? beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Her name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think Найти he did его. Нам нужно его известить, он наш главный подозреваемый, нельзя исключать его Nothing из would surprise списка. me at this point. We can't rule him out. Но это будет слишком просто. Так, а что сейчас, собственно? Beauty in happier days. I think her name was Red. She didn't make it out. Бедная шапка. О, I bet Red Riding Hood doesn't miss me. And him. The woodsman? Yep. And his axe. I'm pretty sure that's supposed to be me. Угу. И гномики. Dwarves. Less said about that, the better. Ichabod Crane. Scared shitless. What's Ну that? да, мы же читали, что он трус. His finest moment. Трусливый I don't understand how he хрен. ended up running this place. Well, maybe it's time that changed. О, Лягухич. Лягухич Haven't seen и Badger around for a while. He likes his Барсучок. privacy, I think. I wish Toad would like his a bit more. Блин, так прикольно, все это нарисовано, так красиво.
Так, ну идем к зеркалу. По всей видимости. Там вообще на дереве висит он, трупешничек. Тебе фотография в досье ослиной шкуры никого не напоминает? А кого должна? А, тут 5 эпизодов, не 4, да? Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? И как его там? А, ну можно отец Веры. Ну, посмотрим. Show me Faith's father, the old king. Guess that crosses him off the suspect list. Ладно. Show me Faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are Ладно. These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply Мои the way уста this закрыты, has так и она говорила. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. What's he been doing? Where is this? Where's what? Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow Там building, живой red вообще? window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Можешь. Nobody right now. Anything we can use? Yeah, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. Sorry, I have to get that. Hello, Woodland's business office. Yes, He is. Hold on. Bigby, it's for you. Bigby, it's me, Toad. You there? Что тебе What do надо? you want? Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... wait, hang on. Сейчас будет минус жаб. Oi, shit. Hey! What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Да уже готовы. Ну подожди. Давай про нее прочтем тогда. Вера, девочка в ослиной шкуре. Вера, также известная как девочка в ослиной шкуре, одна из тех, кто, попав в город без всего, только лишь с тем, что было на ней, смогла подняться. Она была прекрасной принцессой, счастливо живя в браке с принцем Лоуренсом из соседнего королевства. Ее история должна была закончиться словами «И жили они долго и счастливо», но город простаков Нью-Йорк не подходил для нее ее брака, а теперь Вера увиливает от платы за жилье и не может себе позволить жить даже на окраине Фейблтауна. У нее была тяжелая жизнь, но она делает все, чтобы выжить в этом незнакомом месте. Писец там персонажей будет. Ух, трова. А, и тебя, владыка, тоже выкинула. Блин, а у меня там это... Что происходит с трова? Did Toad say who was there? Was it the woodsman? I don't know, it's possible. Whoever it was, it didn't Не, seem нормально like всё. Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. He could use some help, too.
Я не знаю, кому Well, первым. where to first? Ай, не знаю. Блин, не знаю. А меня будут спрашивать вообще? There's a bloke upstairs going through all the woodsman's You things. think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Квартира Лоуренса, квартира Жаба. Блин, я не знаю. Но что-то у Жабы там прям вообще жестко, нет? Забавный тут выбор. По 5 раз в неделю выходит обновление, все никак не могут остановиться. Да-да, их вообще не было. Ну так, небольшие, наверное, которые я не замечала. А сейчас понеслось у них что-то. You think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Блин, ну я надеюсь, там ничего нету. Давай-ка Жабу. Toad sounds like he needs help right now. We can check in on Prince Lawrence after. Okay. I'm not looking forward Не, ну to по breaking идее, news to наверное, him стоило anyway. бы к принцу сначала. Ай, хрен его знает. Какое-то у меня там достижение. Квартира дровосека рано утром. You guys made a real mess. Yeah, looks worse in the day. Is somebody up there? Кто это? Не вижу. Кто это? Wait here. Куда делся? Shit. Кто там был? Нормальное такое оконце, да? Во всю стену. I'm sorry! That's enough, all right? Just shut it! Блин, я ни хрена не осмотрела, надеюсь, ничего, я смогу вернуться. Блин, я не знаю, может сначала осмотреться? Я теперь не могу, бляха-муха. Ну ладно, надеюсь, мы сможем вернуться. That his son? Toads, I think. Блин, или я Be nice видела in there, немного okay? эту игру. Такое ощущение, как-то... Такое ощущение, как вот это я видела. Hey, Toad, you in there? Ну просто... Не знаю, вот этот кадр. Bigby! And Miss White! Surely you didn't come all this way just for my bother? Мэ. Что Sorry, происходит? Bigby. It's embarrassing to have to admit, but I thought there was someone else in Woody's place. There wasn't, though. Not Да when в I смысле checked. никого Nothing там? but a leaky Его drain запугали, pipe. да? Imagination must have got the best of me. So, you know, false alarm. Sorry Я for кого-то dragging видел. Miss White into this. There was someone, but they took off when we got here. Is that right? I guess your dad's ears have a year or two left. Haven't gone totally to the dogs, eh? Are you alright? He's fine, Miss White. Just stung his little toe. Better swimmer than walker, just like his dad. Wanna... Брешет. So, I guess you'll be taking off now. No need to hang around here anymore. I mean, I'm sorry you came all the way here for nothing. But it was nothing, really. Я здесь Someone was осмотрюсь. here, and something's going on. And just so this trip wasn't a complete Блин, а мы waste так of и не time, спросим, что он I'm gonna look плачет. around a bit Ну, before в we смысле, leave, нормально. okay? The longer you talk, the longer this takes. So just stand over there and shut All up. right, all right. I just don't want to waste your time, is all. Have a seat. Have a cup of tea. Whatever you like. Phew. Grown-ups. Am I right?
Такой милый. Hey, you know what? Flycatcher said you had a pretty awesome insect collection. I'd really love to see it. Is it in your room? Такой It ляпочка. has a weevil. Cool. Такой няш. А Just этот mind the нет. upholstery while you're looking for nothing. Yeah, sure thing. Я еще хочу наверх вернуться, поджалисто. Поджалисто, дайте мне такую возможность. How'd this happen? Fucking hell. Damn thing must have fell off the table. Uh-huh. The lamp just fell off the table. Or the boy was faffing about, playing salts and saltfish. Who knows with the lad? А он прямо и не беспокоился до того, как мы спросили. Отмудохали, мне кажется, этого жаба. Ну, хотя по нему и не скажешь, ну, типа... Bleeding? Why? Is that... It's blood. Still fresh. Oh, well, I cut me hand. Ran around like a tit trying to pick out a wrap. Must have got some on the furnishments. А бинтик Lamp in куда? pieces, blood on the wall. It's awful, I know. Sounds painful. Oi, don't you go mother-henning now. The wound didn't sit very long, you know. Perks of being a fable, I suppose. And a frog. Еще дверь сломана. А, блин, точно. А я думала, этот знак тут, чтобы типа выйти из квартиры. Why's the lock busted? Eh? The lock. It looks like somebody kicked in the door. Oh, for Christ's sakes, the fucking lock's been busted for weeks, mate. Right, Блин, just из like него everything else in this bloody building. врунишка никакущий. Зато проветривается хорошо. Единственное, в дождь может быть сыровато. Чё? После стрима Сара поедет на болото ловить лягушек? Мне кажется, ты ошибаешься. Включаем Конора. Блин, Рили. Не, врунишка тот еще. Мы сейчас его так раскусим. Так расхусим. There's more blood over here. On the poker? Yeah. What happened? Oh, well, that's how it happened, didn't it? I was poking the coals and it slipped a bit. Sliced up in my foot like a seashell. Looked like a shit ugly thing. If you're gonna say something, out with it. Я думал, ты порезал руку, разжигал камин в такую жару. Блин, почему кочерга все еще на полу? Блин, мне вот на Б и на X нравятся варианты. Ну, давай Б, It's что been ли? the hottest summer in years, Toad, so why would you be making a fire? Stay in this place for more than a spell and the drafts will make you think you're in a sodding tundra. I look it odd, so what's the fuss? I thought toads can dry out. No, mate, you're thinking of lizards. Жаб объяснил, как это вышло. Ну, хреновенько. Look, will you not make a big faff out of this? There's nothing to solve here, Sheriff. I'm telling you everything that happened. Да что ж ты кричишь? Why don't you believe me? Да потому что... I mean, things happen, you know. No crime in a little accident. This apartment's a goddamn mess, Toad. Looks like after a struggle or a fight, and I don't know why you cover for it. But I know you're lying about something. But I'm not. And you're just gonna make it worse for yourself the longer you keep up the act. I'm not bullshitting you. Honest. We'll see. Блин, жесть, тут через окно можно
забраться в квартиру. Легко вообще. Да, перед стримом уже наловила. Подумаешь, что там. По-быстрому сгоняла на болотце. Не-не-не-не-не-не-не, стой. Вернись к окну. What is it now? If it's blood, you know what happened. No, there's marks here on the windowsill. And what's that about? No real reason. Just last night, when I'd come out, I was in a downright dizzy, mate, as you would be. And I plumb forgot the keys to this place. And I had to climb in through the bloody window. Really? Scared Junior off to death. You heard the new Shakin' Stevens album yet? Пытается темку сменить. Okay, Sheriff. Now what? Да ты чё, какой? Почему Жаб младший? Ну, он скажет, спал, типа, все It was the такое. middle of a sodding night, Bigby. I'm supposed to wake him because his jammy daddy didn't remember to check his pockets. Выкручивается пока что. Спасибо за подписку. О, Салент, у тебя ДРшка 28-го. Не, ну давай посмотрим, что там. Блин, я хочу наверх подняться. Though most people think they are. Uh-huh. How's it going? Toad's hiding something, but I don't know what yet. Did the kid say anything? No, nothing really. He was really upset, though, earlier. He won't say why. Something's going on. Stay with the kid until I figure out what. Так и что, мы будем к нему дальше приставать с расспросами или... Не, ну, уйти мы не можем. Значит, да. Рассказывай. Look, you want me out of here, I want out of here. Just come clean. What's going on? Place needs a little brooming, that's all. Да в смысле еще... Ну, блин, ну... А вот они ведь уже 28 в смысле. Так, а при чем здесь Тони? Не 28 этого месяца, а 28 августа. Сайлента. Ну не хочу действовать жестче. Может, я что-то не заметила? Ой, что такое? There's a mark over here, too. What do you mean? There's a clean space in the dust over here. Oh, maybe one of Junior's toys or something. I mean, who knows? Подожди. Лампа тут стояла, да. Bloody hell, Bigby. What sinister bit have you uncovered this time? I left the tap water running, didn't stop the... Какая игрушка могла оставить такой след? Игрушка так долго пролежала здесь, разбитая лампа раньше стояла здесь. Ну давай прямо. What's the point of all this, mate? Really? That broken lamp used to be here, right? Just tell me what happened. Nothing happened, mate. Nothing! And why did the lamp have to be there, of all the blooming pointless inquiries? It's my own place. Don't you think I know what happens in it?
Because it wasn't on that table, Toad. There isn't any room in the electric outlets. Huh? What are It you... was plugged in over here, and now it's there. I did some refiguring. Who fucking cares? And to not plug it in? Come on, Toad. I just hadn't gotten around to it yet. You see how many damn plugs there are? Bigby, come on. I'm begging for mercy over here, old boy. I was looking forward to a nice afternoon. Just me and me son, and you've taken up enough of a day with all this sniffing around at me private belongings. I'm sorry I called, really I am. But will you please just bugger off? Not yet. Not yet? No one fought anyone, Bigby. There wasn't any scrap. So when? When are you gonna leave? I mean, I feel like I'm on trial here. In my own bloody home. It's not seemly. When? When you start telling me the truth, Toad. But I've told you the truth, mate. Jesus Christ, what more do you want? Toad, these stories have made no sense. You didn't forget your keys. You want to tell me what's going on? Doesn't think much of me, I don't think. Oh, I wouldn't necessarily say that. Progress? Никак. Mr. Toad, you're bleeding. Take off the hat. It was that butcher, a Tweedle, Dum or D. You gotta strip them down to their johnnies before you can tell which is which. He come bulging in, screaming about something the woodsman had. Or thought he had, I don't know. He tore up the place, beat me up when I said I didn't have it. I tried to go out the window, but he pulled me back in. It's been a hard morning, I could tell you that. What was he looking for? I have no idea. I would have told you. I wanted to, really, I did. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill my Ну, boy. я так и думала. I even tried to give the bastard a coat. He wouldn't take it. Whose coat? The girl. Dad borrows things from people who live here. Sometimes. Borrows? I don't steal nothing. Turn around here would astonish you, mate. I merely repossess what's been left behind. Well, we'll be taking the coat now. If she has next of kin, family, anyone. All right. Fetch him the fur. Fine bit of dress it is. No, I wouldn't wear it outside. Wait. It's an envelope. Fucking hell, of course there is. For my luck, it's a map to some bloody doubloons. It's addressed to Prince Lawrence. Do you want to try and give it to him, or...? Это принадлежит Лоуренсу, оставить Don't себе make it a открыть. dilemma. Открыть. I'm sorry, Faith. Прости, Вера. What could she have been sorry for? I don't know. But maybe Lawrence does. Well, it's been quite a surprising day for all of us, hasn't it? I'd see you out, but I'm afraid of dripping any more blood in the place. It was very nice talking to you, TJ. Thanks. See ya. Ти-Джей. Ти-Джей и Джей. Блин, ну жалко жаба. Досталось ему. Угрожают еще. Does it always go that smoothly? Not often. So, the prince's now? Lawrence's, yeah. It's our best lead. Our only lead, really. When you put it that way. И письмецо открыли. Ну, извините, я очень I любопытная. don't want to stay here any longer than we have Рано to, so утром. let's just pick an approach and stick to it, okay? Just humor me.
Нам надо допросить Лоуренса. Это не так просто. Проверим то, что мы увидели в зеркале. When the magic mirror showed me this apartment, I think I saw a knife inside, covered in what looked like blood. I wasn't expecting that. Well, like I said, let's not overcomplicate things. You can question him while I look around for it. And if he objects? We're here on Девушка official не совсем Fabletown верит в business. вас. Фу, And we can be блин. persuasive if necessary. Or you can. Так, ща, погодите, секундочку. Блин, надо это, свет прибавить. Блин, переключатель в неудобном месте таком. За моником. Так. Поподглядываем в окно. Тарелки там грязные, срачельник походу. Don't just peep into someone's house. Check if he's home. Can you hear me? Are you okay? Последняя попытка, я открываю. Hey, answer me. Ну нет, так нет, значит сами войдем. Балета. Так и думала. Oh my god. Hey, stay with me, Lawrence. Gonna be all right. No. Let me go. Она? What is it that you're telling us? Воды? А, блин. Bigby, water, kitchen. Да пока мы сейчас за водой будем ходить, уже будет поздно. Подожди, а вот это не вода тебе? Хрен там. If you have something to ask him, you should do it now. What happened? Faith. Чё Вера-то? Чё Вера? Нет. Да говори. Ну ёп. Ты ж... Да блин.
Do you still have that letter? Yes. It's only 2 words, but he died without seeing them. I'm sorry. We need to figure out what happened here and find whoever did this. Чё? Чат часто задыхается еще на середине стрима. В смысле задыхается? Устает писать, ты имел в виду? Такими темпами скоро ни одного сказочного персонажа не останется. Да я не думаю, блин. Вот вечно они кого-то ждут, а потом умирают. Да, дождался нас. Ну, блин, если бы мы пришли к нему сразу, мы бы, может быть, и успели. Fingerprints? They'll be on the grip and the trigger. Какие кедики у него, я не могу. Что это? А, пуля? Или что это? Matches the caliber of the gun on the floor. What are they? Prescription sleeping pills. Чтоб вонь не разгоняла. Really help. Ой. Так. На кресле нема, да? Ну, все получается. Чё на меч-то нельзя посмотреть? На кинжаль. А, ну вот можно. Sharp. There's blood on the blade. Is that the same knife you saw in the mirror? Yeah. I don't know why it's over here. I just don't understand. Why would someone want to kill him? Strange. Hard edge to this pool, like something was here and got moved. Still a little sticky. Подожди, тут еще на стене. When do you think that was taken? Before all this. Ну, блин, ну очевидно, что не сейчас. Bullet passed through the chair. Yeah. The angle works if he shot himself. А забрать? А, вот что это. Son of a... What is that? Это кровать такая. It stuck to the bed a little. My dearest Faith, I
never meant to hurt you, and I cannot endure knowing that I have. This was for the best. I'll see you again. Love, your devoted Lawrence. Странно это все. Hopefully they're together now. About all we can hope for at this point. Не думаю. Не знаю. После смерти что-то есть? Second-hand paperbacks. Old encyclopedias. Dusty. No one's read these in a while. Бляха, напугал. Stay here. No! Капец. Hey! Stop! Leave me alone! А перепрыгнуть-то, боже. Как странно. Он чуть не ускользнул. Ой, мамочки. Блин, да я... факич. Да хватит убегать, стой! Ease up, Bigby. We're on the same side here. You son of a bitch. Make me run after you. Who are you? What? Who are you? Listen, man. I'm a private investigator. Sure. A man's dead. I know how it looks, but I had nothing to do with that. Bullshit. You're covered in blood. Look, I was just asking him about the girl, that's all. When I mentioned her being dead, he freaked out. I figured someone had told him. How was I supposed to know? Shit. Fucker shot himself right in front of me. I couldn't stop him, man. You're looking for the woodsman, right? I know where he is. My guy says he's holed up at the Trip Trap. We can go over there right now, the both of us. My employer's looking to ask him a few questions too. Who's your employer? I can't tell you that. It's confidential. Sorry. Sure you understand. Nope. Can't say that I do. Come on. You're coming with me. This could have been easy. Don't worry. It still is. Come on. Dumb. Dumb? Yeah, it is. Look, it'd be much easier for you No, I'm D. He's dumb. Ooh. You almost looked peaceful. Yep. Except you're lying in a dirty alley. Yep. With an open wound on the back of your head. Yep. Where'd they go? Well, after the one guy hit you, and the other one finished kicking you, That explains the ribs. then they jumped into a car and drove off. Come on, get up. Guess we're out of options. Dee mentioned the Trip Trap. Then that's where we'll go. I'll call a cab. Every time I think I'm getting a handle on what's going on, things just get more complicated.
it feels like we're always a step behind. The woodsman is the only lead we've got, and he was one of the last people to see Faith alive. Getting some answers out of him will start to clear things up. I hope you're right. Bigby, be honest with me. Who do you think did this? I know it's still early, but I just feel a step behind. It's an uncomfortable feeling. I can't tell if you don't know or just won't say. Thanks I for wish you. there was... Sorry. Go ahead. I didn't mean to cut you off. No, it's nothing. I just... Да, в смысле ничего. Хотела же что-то сказать, очевидно. Seeing all this today, there are fables that are struggling worse than I'd imagined. We pay so much attention to the residents of the woodlands. You forget there's a whole community out there to serve. To have to turn to prostitution. I wish there was more we could do. This isn't how I thought it would be. But Crane runs things his own way. You're doing your best. It's all anyone can do. Obviously, you don't know what I do all day. Right now, I'm the gatekeeper, making sure none of these disenfranchised folks are, as he puts it, wasting his time. You'll fix it. I don't know. It's just a broken system. The fables who walk in through the back door like Bluebeard, we have all the time in the world for them. You try and come in through the front door, through the proper channels, asking for anything, needing help. Well, I turn you away. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Maybe this isn't for me. I thought public service was pure. You'll figure it out. You're better than I am with this political stuff. Well, that's not saying much. I trust you to make the right decision. I hope you're right. Maybe you should handle this one. Yeah, maybe I should. Мы вообще домой когда-нибудь придем? Bigby. Just be careful, please. The same goes for you. I will. Скучновато. Ну, я так и поняла по чату. Вам скучновато. Борцок от копыт. Бронкс. Ля, какая мадама. Татушечка еще. What do you want, Sheriff? А, какая-то взрослая, да? Эй, проходил I мимо. was in the neighborhood. Thought I'd pop in and say hello. Well, fucking hello. Now you can get the fuck out of here. Look, I'm not even gonna ask where he is now, okay? I just want to know the last time he was here.
That's all. Who? I'm being nice, so try again. He hasn't been here for a few weeks. No, maybe. I don't know. But yeah, he hasn't been here in a while, if he's been here at all, which... I don't know. I'd just like some help, and I'll be out of here. Well, I'd be willing to help you out of here. Would that help? Ну, я сама не скажу, что мне прямо сейчас очень интересно. Вроде поначалу было, а сейчас как-то, ну, не знаю. Ну, не люблю я детективы. Вот. Бабка. Блин, она мне на первый взгляд показалась какой-то, ну, молодая. Сейчас, да, видно, что такая взрослая тетка. Whose is that? Someone who left. Why didn't you dump it? If you want a cleaner place, feel free to get the fuck out of here. I'm sensing a very hostile tone from you. Don't deny it. I'm good at picking up on this stuff. Нет, резик мы не будем. Резик у нас завтра. Лучше не миллионы зрителей, а просто, ну, знаю, нормальную, да, понимающую аудиторию, которая остается с тобой, которая адекватная, остается с тобой, ну, как бы надолго. Вот. A lot of stools in this place. But there's only one right next to you. You gonna order something? Or you just here to bother my customer? Да что такое? You know what I mean. Give me a Midas Gold. You want a lime? Sure. I think they have some at the bar down the street. Лол. Think that's funny? Yep. Нас Think выгоняют. it's fucking hilarious. It was all right. Come on, guys. I don't want to be here. You don't want me here. The sooner you answer my questions, the sooner I'll be out of here. Holly, you're out of paper towels and Какие люди, какая встреча. Завтра, как обычно, стрим. Saved your beer for you. Holly wanted to clear it, but I said no. You'll be back. Now here you are. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. Not sure I believe you.
You're in luck. I decided to switch seats. I just want to talk. This doesn't have to go like this. Maybe he don't want to talk to you. Why don't we let him tell me that? It's okay, Gren. It's funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah, well, everyone knows you. The big bad wolf. Now I'm the bad guy and you're sheriff. What kind of fucking world is that, huh? Not exactly comfortable with it either, but hey, you play the hand you're dealt. Well, some folks are forced to play with shit. That's a lovely image. Guess you want to know about the girl. Amongst other things, sure. I'd walked past her place for weeks. She didn't look like it, but she had money. I was sure of it. And she wouldn't put up any kind of fight. I was gonna rob her. And the night I finally get up the nerve to do it, there you are, fucking things up for me. You were just in the wrong place at the wrong time. I wasn't there to save her. So, you were planning on robbing her? Yeah. И все? Her and her grandma. Ее бабушку? Wait, what are you talking about? Red Riding Hood. Her grandmother. I was there to rob them. But when I showed up, you were already there. Lying in the bed. I only saved her because I thought she might give me a reward. But she didn't give me shit. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. Ударить его стаканом. Боже. Get from it was a free drink every now and again. Not a good that did. Did you kill Faith? What? Faith? Who's The that? girl you were beaten on this morning. 6, я уж думала, она не рассказывает. No, I was here. Чё? It doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. She's dead? Bigby, listen, I'm a piece of shit, okay? I know that. I hit that girl, I did. I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right? They're gonna string Не, ну me вообще up. навряд ли это он. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. You see? Bigby, please. You can't. They'll throw me down the witching well. That's what they'll do. And I didn't do it. Да дай подумать, You know не that. бухти. Hey, stop! This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody! Shit ain't just about you. It's about this fucking lapdog. Only comes sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, Bigby? Lapdog? Really? Holly's sister goes missing. No one gives 2 shits about her. Paperwork, waiting rooms, and that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. I wouldn't call her that. It's happened before, and it doesn't end well. I didn't realize you were the bitch of the bitch. Oh, good. Should have walked out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the lady. Don't worry about me. А, нормальные вы, ребята. Да блин, я думала, без драк обойдется. Что, куда? Ему вообще пофиг.
Блин, а текать можно? Ой. Я ж нажала. Да фак. Спасибо, Макс. Жестко. Вот и экшон пошел. Моя первая смерть, да? Может быть, хватит действительно? Мы сейчас почитаем о нем. Whiskey. Double. Какая бутылочка? А, в натуре. Да нет, собирался. Нету денег. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Hey, he started it. Да кто еще? Alright, I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named... Fuck. Да что ж такое-то? Да вы издеваетесь. Да блин, за кем бежать? Блин, давай за этим. Fuck, man! That's not necessary! Shit. He's the one you want, not me! Да ты Your тоже. brother won't be saving you this time. Come on. You're under arrest. I told you I didn't do it. And you got nothing to worry about. Ну этот, блин, ну я не знаю, и того надо. Ну с этим я бы побазарила. Ему наручники вообще налезли, не? Такое ощущение, как будто они друг с другом не сцеплены. Doing
anything stupid, and I'll throw you down the witching well myself. Ой. Ой-ой-ой. We had something very special. Ну это жопа. Where's your brother? Fuck you! Give me one good reason I should tell you anything. Serial killer. Oh my. A serial killer? Oh god, and it's one of us? Короче, пока я догадаюсь, кто это, у меня все сдохнут. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. I found out where she's been staying. I know she's here. You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks for not saying anything. Doesn't matter. Maybe you just want to punish someone. We can arrange that. What did you do? Friend on friend. At the end of the end. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Лол. Надеюсь, нет. Надеюсь, не так, сталкер. Блин, опять по-английски. Ну вы издеваетесь. Прикинь, он наручники сломает или откроет и убежит. Не, ну это было вообще бы не удивительно. Больше удивительно то, что скоро все девчонки останутся без башкенции. Думаю, тебе понравится игра. Ну, посмотрим. Как тебе чудище? Чудовище вот этот, что ли? Или который? А книгу как прочитать? В следующем эпизоде, видимо, уже. Инфа-то должна остаться. 2,5 часа мы проходили. Блин, получается, если все они одинаковые будут, то мы не успеем за 2 стрима. Не знаю, что думать о чудовище. Мы его, в принципе, мало видели. Но вот в следующем эпизоде его будет, походу, больше. А так пока хз. Непонятно еще. Адекват он или неадекват. Отдала Вере деньги, собрала чудовищу, решила первым помочь жабу. Ну 59 тут. Подожди. 84, 59% с чудовищем. 69,2. А чё пистолет? Типа то, что ему не помогли вовсе.
Ну тут 68,7 арестовали этого толстяка. Окейушки. Бляха. А еще громче нельзя было? Блин, знаете что? Давайте я у вас игру прибавлю, а у себя убавлю. Я же не могу, у меня ухо болит. Точнее, я это сделаю в этом. В микшере. Тоже не могу, реально башка раскалывается. А второй стрим можно будет дольше 5 часов сделать. И не знаю, я давно не стримила больше 5 часов. Я как бы уже и не вывожу, если дольше. Тут как бы... Ну, короче, вот так вот. Спасибо, Игорь. А если бы ты сказала чудовищу правду, то явно не миновать бы нам очередного конфликта. Я не знаю, я очень не знаю. Ну, меня не тянет к детективам. Ну, я не знаю почему. Но вот эта атмосфера не особо мне нравится. Всю игру искать убийцу. Не знаю, сейчас на второй эпизод посмотрим. Гострим весь день. Зачем? Все устанут, я устану. Кому это надо? Сейчас, ребят, я отойду на минутку. Так, я тут. Не тянет к детективам. Год в танке тогда. А, можно было окошко открыть. Вместо кондера, блин. Яхай. Как не зайди, а стрим идет и идет.
В смысле, это ты про 10 часов... А, 24/7? Ну, вы, видимо, меня вообще не жалеете. Раз хотите стрим 24 часа. Я на идущего Бигби с сигаретой с ракурсов готов и 20 часов смотреть. Не, ну это да, и музычка еще это. Так, давайте, короче, второй эпизодыч. Заблуждение. Я, кстати, видела там Титю. Это не есть хорошо. Ща, погодьте. На всякий случай, если там будет прям совсем что-то такое жесткое. Так, я сделал. Вы там шутили, типа? Ну-ну, ну-ну. Mr. Toad? Do something, Bigby, before he completely tears up the place. А что с Хэви Рейн? Не знаю, Хэви Рейн вообще понравился. Бывают исключения. Please, Bigby. Promise me you won't tell Beast you saw me. I promise. Thank you for trusting me. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Come with me. Раз, башкенцы. Don't interrupt me, Miss Snow! You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. No, I'm D. He's dumb. But he said if word of this ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, he'd come back and kill you. Фаренгейт еще. Well, he's not here. Ollie, you're out of paper towels. Второй эпизод интереснее. They're gonna string me up, big. Надеюсь. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. All right, I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl named. Fuck, man. Да чё я темню-то, блин, ну? Ай, ну я не знаю. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Не знаю, не знаю. Ну, я к ним недоверчиво отношусь. И что-то мне нравится, а что-то нет. Вот тут пока, в принципе, ничего такого не произошло, что меня бы прям зацепило. Сайский полицейский участок. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. I'll be better when I find who did this, which I can't do while sitting in here. We all want the same thing here, Bigby.
Look, I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. You don't know anything. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this. Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us, so why don't you cut the shit and... I'm trying to help you, Bigby. What is it with you cops? Always trying to empathize with people. I know this must be hard for you. Do you? Do you fucking know? Have you had a friend killed and their head left at your fucking doorstep? No? Didn't think so. Your nose is bleeding. Are you... Чё за фигня? You don't look so good. Detective Brannigan? I'm Detective Brannigan. Yeah, I know. I just said that. Is there something... Do you hear that? Please. Что происходит? I'm sorry. Just make it stop, please. We have to go now. Что происходит? What is going on? You should be thanking me. It's just a memory wipe spell. Very expensive, but it works. The whole station will forget the last 24 hours and everything they saw at the Woodlands. Well, hurry up. Ни хрена он могёт. Есть же игра вроде с таким же графоном. Шадинг вроде называется. Не знаю. Есть Tales of the Borderlands, уже как ходячий волк среди нас. Я не слышала об этих играх. Я думала, что сон, я тоже думала. Что ты раскряхтелся? А, ну, спасибо, что вытащила. Thanks for bailing me out. Certainly. We found Tweedledee chained up to a post. That was your doing, correct? Yeah. Well, I don't know why you detained him. Dee was at the Trip Trap when Snow was left at the Woodlands, so he couldn't possibly be involved in this mayhem. Bluebeard's currently interrogating him, and he hasn't said anything useful. He's working for somebody. Whoever it is wants him snooping around every crime scene I've looked at. That doesn't necessarily mean they're involved in the murders. На камеру-то работает, все записано. Или на камеру тоже работает заклинание. Но мне кажется, он это продумал. It's been one full night and a slice of morning, and I already miss her too. I never get more homesick than when one of us dies. And now, for it to be Snow, I've never been good with these sorts of things. I just can't believe this is really happening. Yeah. It's hard. Our stories used to be so simple. We had a beginning, a middle, and an end. But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused.
Опять поезд. Did she give Куда any все indication едут? to what she was thinking? When you saw her last, I mean. I don't know why, but I'd like to know that she was, I guess, fine. Она хотела I много suppose. изменить. Это вот She could come off as 100%. callous sometimes, but she wasn't really. She said that she wanted to change things, make it easier for Fables to get help when they need it. I don't know what else to say, Bigby. We have to put an end to this. It's been 2 murders in as many days. If we don't unearth our culprit, and soon, there will likely be another on our doorstep tonight. I'll get it done. Блин, они... For Miss White. I got it. Ой, мама. Игра так быстро избавляется от этих девчуль. От башкинцев вот этих отрубленных, что мне не верится как-то в их смерть. Такое ощущение, какое-то они каким-то прекрасным чудом магическим потом окажутся живы. I just thought you really liked rubbing your little sword. What the hell do you think you're doing? Hello, Ichabod. Sheriff. Bluebeard. I was just chatting with our new friend. You were supposed to wait for us to get back. I told you, if you want to be involved, you will do things my way. No violence! Whatever you say, Ichabod. Hello, Big B. I want answers, D. Oh, goody. I thought you wanted questions, and I was having so much trouble thinking of any good ones. Though I'd settled on, how's your Пока, head? Игорь. You see what I've been dealing with? What are you going to do about this, Bigby? Do you think this is a joke? Snow White is dead. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. You were with me when it happened, dummy. I still have questions for you, D. Sounds like a personal problem. This is ridiculous. Let him work. He's got more experience with these kinds of things. Why were you at Toad's place? Looking for a change of scenery. Thought I might move in. Had to take a look around first, of course. Make sure everything's up to code and whatnot. I'm not fucking around here, D. All right, D. Let's get to know each other. Блин, а я думала... Just let me go, all right? Мы его не будем мутузить. What's that you've got? Может, не показывать пока? Someone murdered Snow White. Или вообще не будем показывать? Странный какой-то выбор. Just tell me what you were doing at Toad's place. Look, Bigby, we're not on opposite sides here. My brother and I are trying to get to the bottom of things. Same as you. Your brother. Where was he last night? I can't say. He could have been anywhere. Take your best guess. He didn't do it, if that's what you're thinking. Then where is he? No, I'm not sending you after my brother. Look, I answered your question. Can I get my stuff back now? What did you find on him? Oh, nothing of consequence, really. I should be leading the interrogation. We can't have that. Why Напоминает мне сестру мою, серьезная вся. Чё, блин? Я серьезная? Ну-ну. You just carry this around? Always handy that way. Предложить тру выпить, ударить тру бутылкой. Ай. А если я не выберу, чё? I'm not sure this is really working. Let's see where this goes. What the fuck? Bigby, you shit! Я не удержалась. So, this is how it's gonna be.
What are you doing? Getting answers. I told you to keep yourself under control. Я контролирую себя. Let me handle this. Полностью. Where's your brother, D? I don't know, okay? I haven't seen him since I left to go find Faith's... since we ran into you. But he didn't kill anybody, so you leave him alone. You don't call the shots here, D. Neither do you. You were looking for Faith. For her fucking apartment! That's no secret, you saw me there. No, there's more to it. You said you were trying to find something. All right, D. What did you want from Faith? I'm not telling you shit. Ну чё, тебя опять мутузит, что ли? Я не пойму. Just going too far with this. Sometimes you have to play the bad cop. You know that. You have no right to keep Игра просто такая. Серьезная. Вот и я серьезная. You always carry this much cash? I don't like banks. So what? Забрать деньги себе. I better get that back. Да нет, мы не будем. Подавись. Come on, D. What did you want from Faith? Sweet girl like her. Sweet? You think that girl was sweet? She was a fucking thief. Fucking sweet. Faith was plenty of things, but that ain't one of them. What did she steal? I don't know. Just some dumb thing my boss was after. Чё за глупую вещицу, блин? So let's talk about your boss then. You're gonna get me in trouble, Big B. I can't answer any more of your questions. Ой, ты меня сейчас получишь. Snow wouldn't have wanted it this way. You don't... I'm saving that. Ну, обойдешься теперь. This is really... What's the point of this? Какой от этого смысл? Не знаю, просто поиздеваться. Look at this asshole. Last chance, Steve. Who are you working for? Я очень добрый. You're a piece of shit, Bigby. Beauty was wrong about Лучше you. тебе это You're ценить. just a sick Beauty? You're full of shit. Oh, we're good friends. That's enough. I will not tolerate this savagery. Да You ты think можешь someone was trying подождать, to kill Snow? господи. Isn't it more likely someone was trying to get back at you by killing her? It's your violent behavior and Ударить inability to Крейна. control your nature that caused this mess. If it weren't for you, Snow might still be alive. You want to talk about Snow? You treated her like shit your whole career. Better take the blame for your incompetence. Now you can. What's going on down here? Ну, моя теория оправдалась, или шо? По модератору стример, что это как рыцарь и принцесса, должен ее от чудовищ защищать. Блин, я это... Ну, я прям это чувствовала, но только что с Верой. Блин, мне так нравятся цвета в этой игре, боже. Фиолетовый вот этот. What the hell was going on down there, Bigby? Ну, как бы, ну... Давай скажем, как есть. And that makes it okay? Почти. I hope it was worth your time.
Ты нам расскажешь вообще, где ты была, где шлялась? Where the hell have you been all night, Snow? I was working on this case. Одна? After a conversation in the taxi last night, I got a call from Toad. He said his son found a body. We thought it was Faith at the time. Getting her back here wasn't easy, but hopefully we'll find something on her to help us track down the killer. Or at least to figure out who she is, if it's not Faith's body. I should have been there, Snow. I tried calling the business office, but there was no answer. I couldn't find you, or anyone, so I took care of it. Snow? What is it? I'm glad you're not dead. Мягко сказано, блин, еще. Me too. I just want to get to the bottom of this. I just feel like... What is it? Чё, договаривай. I feel responsible in a way. She looked just like me. And maybe that's why she was killed. Snow, it's not your fault. But she looked just like me. That can't be a coincidence. We just have to find out who did this. And why she was glamored to look like me. I mean, that's what it is, right? So, what's our next move? We just keep doing what we've been doing. We do our jobs. And I'm supposed to do what? Sit around the business office twiddling my thumbs? Waiting for the big bad wolf to solve all my problems? That's not what I meant. Well, then what did you mean? Да, господи, I told you, выслушай I'm нас. tired of sitting around. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. I just want you to be careful. I almost lost you once. I'm not yours to lose. I'm sorry. I know it's dangerous, but I'm not helpless. I can take care of myself. I've been doing it for centuries. TJ is waiting inside. He was so freaked out last night, he wouldn't tell us much. Even now, he just stops talking altogether after a certain point. He's pretty shaken up, though, so try not to be too, you know. Собой? Myself. Right. Спасибо, блин. TJ's over there. Что за I don't know if you want разговорчики to talk to him интересные? first or after, but let me know when you're ready to see the body. I want to be there. Buffkin, do you have a second? Of course, Miss Snow. Так. Давай к ним сначала. Опять этот Oh, малыш. that's enough. Mira, vanish! Cancel! What the hell are you doing? Don't even get started with me, Sheriff. What's going on? I saw what you did down there. Is that how you treat your prisoners? Да нормально. Я мягок был. Do you good smack after what he put me through. But what you did to him was way over the bloody line. You Неправда. scared the shit out of me, little boy. Ну, бутылка была You saw лишней, да. everything. Признаюсь. Okay, Mr. Toad. No. I want an explanation. And what did you expect to see? I thought maybe I'd catch you on the shitter. But I saw something worse, didn't I? That's enough! Mr. Toad, I deeply regret the distress this has caused you and your son, but right now we need to carry on with the investigation. I will be happy to speak with you about your concerns later, but you must understand how urgent this is. We need to talk to TJ. This ain't over, Big B. TJ. It's all right. Are you ready to talk to Mr. Wolf?
Watch Привет, yourself, Саша. Bigby. You do anything to hurt me, boy. It's okay. Just start from the beginning. Go ahead, TJ. I go swimming at night sometimes, in the river. I wasn't doing anything bad, I promise. Of course you weren't. We know you're a good kid, TJ. You're not in trouble. Just tell me what happened. I was there, under the big blocks, and I heard noisy feet. And when I hear that, I'm supposed to go underwater and stay real still and quiet. That's right, son. Then I saw the lady. Давай. Да, ну в смысле? wasn't. Я не злой. The lady fell in. But she didn't have her head on. I thought she was gonna pull me down too. Cause she had rocks on her feet and she kept falling down in the dark parts. Cinder blocks tied to her ankles. Is there more, TJ? Is it true? You know when people are lying? I heard you could do that. That's why you're the sheriff. Yeah, part of my job is being able to tell when people are lying. I'm really good at it. Is there something else you want to say? Please, don't be mad. What is it, TJ? I didn't stay under the water. What? I know I'm supposed to, but I was scared, and I went to the top again. I couldn't help it. I gave you very specific Да rules. You блин. have to stay quiet and out of sight or bad things can happen. I told you. Да Leave him потом. alone, Toad. He's my son. I've set boundaries for a reason. This is a special circumstance. Leave him alone. So you didn't stay underwater. I don't know if anyone saw me, but someone said, "Stop laughing." And then I was scared, and I went under for as long as I could. Wait, you heard someone? Yes, Why didn't you tell us before? I didn't want to be in trouble. Did you hear anyone laughing? No! Did you see who it was? No! Мне кажется, он уже ничего не скажет. Sheriff. Okay, TJ. I'm sorry. After I came up again, there was no one there, and I ran home, that's all. I promise. I want to go home. Ладно. Okay, you can go. Thank you, TJ. Okay, son. Let's get you home. You did a good job, kid. Come on, then. Диджей это запомнит. That went about as well as I expected. You want to go look at the body now? Через минуту. Блин, давай через минуту. When you're ready. Фух. Добрый вечер, демон. Это будет наш ритуал. Когда не можешь пройти мимо, не потерев лампу.
Snow's perfume. И что? Antacids. Maybe this has been harder on him than I thought. Так, а давай картишки тоже пощупаем. Pity these can't solve murders. Well, that's appropriate. А, ну это книги. Мы там ничего нового не увидим, я так думаю. Хотя... Beauty and Beast. Always putting on a show for each other. I will get to the bottom of this. Seems like not much has changed between me and Woody. I meant what I said, Snow. А с вот этим нельзя поговорить, да? Блин, все что ли? Так, а зеркало? Hey, mirror. Hello, Bigby. Nice to see you. Кто убийца? You're not much of a secret spiller, but can't you tell me who's the killer? I'm sorry, Bigby, I just can't say. Rhyme or no, it doesn't work that way. But as you know, I'm quite prolific, if you want me to show you someone Тьфу на specific. тебя. Это еще не все. The woodsman and I were fighting. Now I want to know where he's hiding. Well, that's helpful. Where can I find Tweedledum? That piece of scum. Все. А, да. Книгу, да, надо. Сара, ты выглядишь, как всегда, прекрасно на 48 миллионов долларов. Спасибо, конечно. Но... Как бы, не знаю, я не вещь, чтобы давать мне цену. Если честно, не очень приятно. Такс. Принц Лоуренс, муж Веры. Сбежав из родных земель, принц Лоуренс и его жена Вера мгновенно стали жертвами жестокой реальности мира простаков. Они переехали в Нью-Йорк в надежде, что там он найдет помощь в общине сказаний, но у них не хватило денег на жилье. В Фейблтауне им пришлось поселиться по соседству. К несчастью, они не попали в поле зрения и не смогли найти помощь у правительства города. Их взгляды разошлись, и Вера бросила Лоуренса, считая, что одна она сможет добиться большего. Сейчас без поддержки жены Лоуренс перестал себя мотивировать и быстро погружается в отчаяние. Что поздновато я про него читаю. Да, я бухтелка. Я бухтелка, Сара. Что, так дорого? Тьфу! Тра-ля-ля и тру-ля-ля. Наемные убийцы, будучи сказаниями, они извлекали всю выгоду. Когда становились людьми, это позволяло им выполнять контракты в мире простаков, не привлекая внимания. Они также неразлучны, как и безжалостны. Противные.
Холли... подожди. Ну да, про них прям коротко как-то. Холли из деловых троллей, она владеет баром, цокает копыт. Под чарами она выглядит как человек, но ее постоянные клиенты знают правду. Холли хорошо заботится о своих клиентах, часто жалея бедных сказаний, но ненавидит правительство Фейблтауна за то, что они ничего не делают, чтобы найти ее пропавшую сестру. Грендель, бродяга, просто хочет, чтобы его оставили в покое. В прошлом он терроризировал норвежские медовые залы, а потом просиживал в унылых барах Нью-Йорка. Он ненавидит звуки города, но должен работать, чтобы покупать чары. Несмотря на его мерзкий характер, он верен некоторым людям, которые могут дать ему пространство и удовлетворить его желания. Общаться с ним, как наблюдать за отсчетом часовой бомбы. Это лишь вопрос времени. Так, про себя мы читали. Милость Бигби. В те времена еще до исхода в черном лесу на большого и страшного серого волка охотились армии людей и гоблинов. Эти вражеские силы преследовали великого зверя, хотя их плоть давно уже прогнила. Волк сделал из этого игру. Ему нравилось уничтожать их армии, разрушать лагеря, съедать часовых, разорять их обозы с запасами и освобождать рабов. Однажды он напал на обоз с рабами, в котором была одна особая женщина. Ее кожа была бела, как снег, но волосы ее были черны, как ночное небо. Он подошел к ней, она поняла, что никакой меч не справится с силой гигантского волка. Она храбро положила свои кандалы в пасть волку. Он освободил ее, но прошли годы, прежде чем они снова встретились уже в мире простаков. Отказ и Кабода. Кабод Крейн, когда жил в сонной лощине, был влюблен в одну состоятельную молодую женщину по имени Катрина Ван Тассел. Она была прекрасна и очень богата. Это означает, что у нее были и другие поклонники, такие как Авраам Бром Ван Бранд. И как противник Кабода, Бром использовал грязные трюки, чтобы унизить суеверного учителя. Несмотря на интриги Брома, и Кабод верил, что она выберет его. После вечеринки в доме ее отца Кабод сделал предложение Катрине, но был быстро отвергнут. После этого его больше никто не видел в сонной лощине. Как говорит Крейн, он покинул город, так как его преследовал всадник без головы. Но на самом деле это наверняка был один из трюков Брома. Так, и волшебное зеркало. Разговаривает в основном рифмами и требует от остальных того же, а также ему нужно имя человека или название предмета, которого хочешь найти. Если следуешь этим правилам, зеркало на несколько мгновений покажет тебе то, что хочешь увидеть, но не больше. Блин, я всегда вспоминаю зеркало в этом... в Шреке. Сейчас, погодьте. Бля, я еще телефон не зарядила. Что-то он разряжается. Так, ну теперь, наверное, к Снежке. Чапать надо. So, check out anyone who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow.
Are you ready to examine the body now? Mm-hmm. Yeah. Oh my goodness! I almost forgot. Come on. Опять? Уже? Ведьмин колодец находится в одной из комнат в здании Вудленда, где он используется для окончательного избавления от некоторых вещей. Мертвые сказания предаются ему, как и большинство неисправимых преступников. Никто точно не знает, что находится на дне этого колодца и есть ли у него это дно вообще. Но это хороший способ обрести последнее пристанище. Wow. I didn't realize. Ты в порядке? Face before now. You gonna be okay? You don't have to stay. I want to stay. I'll be fine. It's just a little Немного. Совсем немного. Glamour is so effective, it's invasive. But just do what you need to do. Looks just like Faith's did. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? No. He said he wanted to run more tests. If the neck wound was the same, there might be a ribbon in her mouth too. Anything? Nothing. So, it's not exactly the same. Can you close her mouth? Thanks. А чё за стрелка? That's weird. I don't wear a brooch like that. Maybe it really belonged to her. Not part of the glamour. Looks like something from the homelands. Buffkin, do you recognize these symbols? No, nothing I've seen before. Может, это какая-то подсказка? She got your perfume right. How would she know? How do you know what perfume I wear? You can't fool this nose. Also, I saw the bottle on your desk. Rope marks. She was tied up? They tied cinder blocks to her ankles, so she would sink. Oh. Track marks. She used Mundy drugs? Looks that way. Pretty heavily, too. I hear they only go for the legs if they've used up the veins in their arms, or if they're trying to hide the marks. Anyway, it means it's not a perfect match to your leg, unless... Don't be ridiculous. Maybe she was trying to compensate with that perfume. Wait. If the glamour is supposed to make her look like me, shouldn't it be concealing things like track marks? That brooch, too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It's possible it's designed not to. Designed not to hide track marks? Good point. The witches upstairs know what they're doing, that's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally? It's not technically illegal, miss. It's not encouraged for sure, but there aren't any laws specifically forbidding it.
So there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Подожди, не успела. These buttons are wrong. I wonder... What? Snow, do you mind if I, open her coat? Bigby, just let me do it. Ну окей. You still okay? Well, I certainly hope you're behaving yourself up here, now that you're done smashing bottles on people. What have you found out? Всю жизнь теперь будет это припоминать. She was using Mundy drugs. Pretty heavily, too, judging by the track marks on her legs. Track marks? Isn't there... there are diseases... I don't think she has to worry about that now. No. No, of course not. We should keep going. Когда ты будешь обновлять свой комп? Are you wearing silk lingerie, Snow? Why do you want Мне to это know? нужно делать? Just trying to see if the clothes are exact. They're not. Мне кажется, мне это не требуется. What is that? She had the perfume with her. Looks like someone picked it out for her. So, someone gave her instructions. I've seen things like this before. It's definitely magic, though witches don't usually craft objects these days. I don't think it's wise to fool around with that. It's some kind of black market magic. Who knows what it could do? We should have it looked at. Just to make sure it isn't dangerous. Don't you think? You may be right. One way to find out. Huh. What? There's something in here. How do we open it? I think I can figure it out. Something to do with these rings here. Блин, а надо, чтобы краешки сходили, что ли, я не пойму. Или просто, чтобы наверное, чтобы картинка передо мной была. A deer. What does that mean? Прикольно. Oh. Someone must have taken this from my apartment. I noticed it was missing, but I didn't think... This was the last picture I had of Rose and me. My sister and I don't talk much anymore. Let me guess. It's my hair. Yeah. Я о синей бороде подумала. У тебя же вроде старый комп. Нет. She's
Holly's a troll? You gotta be kidding me. Yeah, she's a troll. Can we move on? Who is she? That wasn't there before. Who do you think she is? I don't know many trolls, I'm afraid. Should have left them all back in the homelands. You don't mean that, do you? Maybe Holly knows. The owner of the Trip Trap? No, she looks a little... Oh no. What is it? It's not Holly, it's her sister Lily. She was reported missing, but I guess it just slipped through the cracks. We have to go tell Holly. Right. Who knows, she might know something about this. Who Lily was seeing. Well, certainly another troll. We should go. You can't go out there. Why not? It's too dangerous. Someone tried to kill you. Bigby, you can't let her go out there with you. You'd be putting her life at risk. Bigby is not in charge of me. If Snow wants to come with me, I'm not gonna stop her. But... We should leave now. You ready? Yeah. Гидан опять недоволен. Привет, Денчик. This whole thing is complete bullshit, and always has been. I mean, what's his job, really? To keep shit from reaching the woodlands. Jack, I don't know where they are. You're a bar. You're supposed to have darts around. And I normally do, but who knows where the fuck they went to after... Привет, игровой канал. Come on, Holly. I need entertainment. This'll do. What are you guys talking about? What the fuck do you think? Miss White, I heard you had kind of a strange morning. It's been kind of a strange morning for everyone, I think. Every time I see this guy, he seems to lose weight. It's amazing. It really is. He loses weight and yet somehow keeps all the muscle. Jack. Wolfie, my dear, how are you? Because, you know, we were just talking about you. All of us. I just need to talk to Holly. Privately. All right, just give us a second first. I'm dying to hear about the body that came out of the East River this morning. It was a fable, right? Oh, everyone knows. Tweedledee was just here. You said it looked like Snow White. What the hell, Crane? Sorry. Tweedledee said you arrested him for no earthly reason. Kept him locked in the cellar all fucking night. He said you tortured him. Which, I don't know, that seems like a breach of your legislative duties. Bigby, come on. You can't be so dumb as Jack, to... find the off button, now! What is it with you two? You and Gran are all, let's get a posse together when there's no one around, but as soon as the big bad wolf walks in, your tails go between your legs. Cat got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened. Holly! What? Bigby, look. 2 Fables are dead. And shit, Gren's sister... Holly's sister. Holly's sister has been missing for what? A few days now? And we haven't heard word one about it from anyone. Actually, have there been any updates? On my sister? I don't know how to say this to you, Holly. The woman we found in the river. Who was it? You know who it was. Boy, I sure walked into that one. If you say one more fucking thing, just one more thing. God fucking damn it! Of course, the dear princess Snow fucking White is all safe and sound. Where were you when we reported this weeks ago, huh? Where are you when we ever fucking need you?
you'd give 1 ounce of a shit about her, about any of us, she might have been saved. She might have been cared for. She might have been... I'm sorry, Holly. I'm sorry we found your sister this way, and I wish this had ended up better. Мне кажется, она сейчас сорвется на нас. Эх. Нет? Holly, Get the fuck out of my bar. I just want It should have been you. It should have been you, and it wasn't. Здравствуй, Андрей. We recovered this from her personal effects. I thought you might like to have it. I didn't know she still had this. The copper was from a dwarf mine. It's very rare and very old. That was decent of you. Gren. Yeah? Take off for a bit, would you? Are you sure? О, мы могли его выгнать, да? По-моему, был такой выбор. А сейчас она сама просит его уйти. I don't know that much Давай, about что ли, a в lot. книгу зайдем. Правда, я ее так прервала. Жестко. Ну, ничего страшного. Храбрый Джек, безобидный обманщик. Джек вечно чего-то хочет добиться, но он не так умен, как сам о себе думает. Его планы разбогатеть быстро привели к обратному, но его решимость никогда не дрогнет. Он считает себя самым важным человеком в Фейблтауне, но все знают его как самого безобидного и хитрого засранца. Засранец хитрый, но, блин, безобидный. 13-й этаж ведьмы и колдуны Фейблтауна. 13-й этаж здания Вудленда. Дом для ведьм и колдунов, обеспечивающих защиту Фейблтауна. Они испытывают свои силы, чтобы надоедливые местные не смогли увидеть здешних обитателей. Но у всякой магии есть свой предел, а у каждого заклинания своя цена. Все, что ли? Ну, мы, кстати, вот эта страничка довольно быстро заполняется. В принципе, не так уж тут и много. Как на первый взгляд кажется. Чили боссов. Honestly, we didn't talk often. She was lost here in the city. She just got swept away by it. Why were you two not talking? It seems so fucking petty now, but I didn't want to watch it with her. I think she was off the Monday drugs, but she was hooking to pay down debt. It ate me up to see her that way. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the Puddin' and Pie. The owner, Georgie, with all his fucking fees, it's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. Holly, it's okay. If it's too much, we don't have to do this. Pudding and pie, huh? What do you know about the place? It's a real garbage dump. We can just go check it out. We've got a lead. Maybe we can take it from here. Lily. Anything else you can tell us? I don't think so. Like I said, we didn't talk much. That's all right. You've been more than helpful. Is she... Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. Fuck. Please, we can handle the funeral arrangements.
No, it's a kind of... It's a formality with trolls. I'll check with the deputy mayor about that. He'd want to be kept in the loop. This is really important to me. Look, why don't you come down with me to the business office, and we'll see what we can do. That club? I'll go down there now. See what I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. Really, thanks. It just made everything easier. Я думаю, наверное, мы сейчас будем закругляться. Лили — отчужденная сестра. Лили и ее сестра Холли вместе выросли в родных землях, но их дороги быстро разошлись. Приятно просыпаться каждый день в 5 часов утра и видеть, что Сара стримит. Привет. Я чисто поздороваться. Привет, Иван. Ну, не каждый день. Я сейчас 5 утра. Прекрасно. Разница во времени у нас колоссальная, так скажем. Спасибо тебе за донат. Вот. Но стримлю-то я не каждый день. 3 дня там стримлю. 2 пропадаю. 2 стримлю. 2 пропадаю. Вот. Как у тебя дела, Иван? Потом будет время. Хоть расскажи, как ты. Закругляться даже эпизод не закончишь. Я не знаю, сколько он еще будет. Если 2,5 часа, как прошлое, то это долго. Лили и ее сестра Холли вместе выросли в родных землях, но их дороги быстро разошлись, когда они переехали в мир простаков. Без цели и лишенная всего, Лили стала проституткой, а теперь она вторая жертва в деле об убийстве. А ты пропадай? В смысле? Крест тролля, брошь Лили, амулет, сделанный из стали, который, как многие ошибочно полагают, защищает от троллей. Лили получила его, когда бродила по пустыне в поисках чего-нибудь съедобного. Там она повстречала человека, но перед тем, как она съела его, он вытащил крест и прокричал: «Назад, назад, тролль!». После того, как она доела свою закуску, Лили взяла крест из его мертвой руки. После исхода она постоянно носит крест, напоминающий ей о лучших временах. Какая добрая история. Перед тем, как она съела его. Нормас. Не пропадай. Да ладно. Первое слово дороже второго. Да я не знаю, я что-то сегодня без настроения и не выспалась. Достижение получено. Sisters. У нас тут прошло сохранение, не? Клуб сладкий десерт. Можно было бы как раз закруглиться здесь, а на следующем стриме пойти тогда в клубешник. Oh, Sheriff, what a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? I've got some questions for Georgie. Straight to business this time, then. You're in luck. He's here. Come on. I should warn you that Georgie does not like to be bothered when he's working.
and he's in kind of a mood right now. Is he, alone in there? He's working with one of the dancers, but don't worry about that. Discretion is our guarantee. Welcome to the Pudding and Pie, where we cater to the diverse tastes of the Fable community. Your pleasure is our pleasure. Did you know Lily? She worked here? My lips are sealed. You'd better ask Georgie. Наверное, будет тихо. Fuck's sake! What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Who's gonna want that? No one's gonna want that. Nice place. You do have a sense of humor. That's good. Good luck. It's your face. You have to smile. You never smile. Нормально. А тут самим сохраняться нельзя, да? Ну, можем на этом остановиться. На самом интересном. Да. Надеюсь, нас сохранит. Ну да, но я просто устала и не хочу. Я буду сейчас из себя выдавливать. Вот. Я не хочу этого делать. Интерес выдавливать. Сегодня стримчик недолгий. Нет, мы, если проводим стримы, то мы играем какую-то определенную игру. По какой игре стрим начался, такую мы проходим. Никакие другие игры я начинать не буду. Я же говорю, устала. Танки уж тем более. Я видела там предложение про танки. Я в них никогда и не играла, и играть не собираюсь, думаю. Будь. Резик завтра, я говорю. Это уже второй раз. Вот. Спасибо, ребят, что были сегодня со мной на стримчике. Я не знаю, игра мне нравится, не нравится. Ну так, 50 на 50. Не шибко она меня заинтересовала, но может еще настроение на это повлияло, не знаю. Но следующий стрим мы по ней пройдем. Это точно. Проведем. Но завтра будет резик. На резике, может, подольше посидим, чтобы за завтрашний стрим уложиться и за еще один, ну и чтобы пройти игру до конца. Вот. Такие делишки. Так что не грустите, что стрим короткий. Все еще будет. Спасибо, что были сегодня со мной на стримчике. Тогда завтрачка увидимся. Спокойной ночки.